talk, they talk Tobaski. The wanted is Tobaski. Ram sales Tobaski. Closing Tobaski. Tailors Tobaski. Good morning, Mr. Mboy. Yes, is it Tobaski morning? Good morning. oh, whether you like it or not, because you will spend in one way or another, especially with the boys. They're gonna have their African attire and the European. It's like, it's like that now. So this is it. If not the ram, or even change the curtains. Even when we were kids, that's what Tobaski was, to sort of a renewal, an opportunity to renew all sorts of things. So we're buying new things everywhere. So you spend a lot. But for me, that's the... Mr. Ade, how is Tobaski like? You know? I mean, it's interesting because 2 years ago somebody came to our building and he was asking if I would give him some money for Tobaski. And I said to him, but you're a Christian. What's Tobaski got to do with you? He said, everybody ends up spending a lot around this period, but he wasn't able to convince me, you know. But I see it everywhere. I see the rams. The other day I was going home. I made the mistake of leaving here at 10 o'clock. And by the time I got to the Sukuta traffic lights, there were all these people passing with their rams. And so there had to be a police presence. Yeah. Delaying the traffic. So I moved in about 100 meters. I'm not exaggerating, it took half an hour to move just those 100 meters because of the amount of rams that were there and the police presence. In fact, the police seemed to slow things down rather than speed it up, to be honest. By the time I got there, I was like, come on. So yeah, so we're all affected in one way or another. A lot when it comes to Tobaski. And you know, it's important for you to cut your coat according to your own. You understand? You bite what you can. You can bite what you can swallow at the end of the time, because Tobaski, it's a one-day thing. It will come and pass. So how about if you borrowed money from you put yourself in debt just for it, danger, in hot water. You know, at the end of the time, you know, people request for their monies. It doesn't worth it much. If you have, you do. Even the religion will tell you, do according to what you can. If you can buy a ram, buy a goat. I'm listening to you. You're sounding very strange. I mean, do you think that sort of people are driven by reason, really? Doing what is reasonable? Is this about conventions, habits? They want to do what everybody else is doing. Yeah. That's it. So, sure, a bit of empathy. It's so cold, like Dr. Spock. So reasonable. Well, it's important sometimes. But I know what you mean. Though. Yes, exactly. You're giving advice. Put it to the public. Don't stretch yourself. Probably someone is watching and be like, okay, why not? I mean, why not I do this? Because there are people that, you know, sometimes they need a tap on the back for them to come back to their senses. I mean, you know, you need that. But it's good advice that you're giving. You're saying to people, do what you can. Do what you can do. Yeah. Don't overreach yourself. Don't stretch yourself. You know? Don't go into debt and then you end up paying it back over Mr. several Ade, months. You know what you can and you know what you cannot do. It's true. Know? Everybody does. So that is what it is. Yeah. No, so what we're going to do, he will do the prescription. I'll try to do the description. Mr. Momodou Mboy, so we'll go straight to the newspapers. Yeah. And we have on the Fourier newspaper, forestry officials confirm burning of Medina Demba Forest Park. Yes, I mean, when they say confirm burning of it, I think they confirm that there was a fire there. That's it. An inferno. Is it an yes, inferno? An inferno. Maybe it was an inferno, I don't know, but maybe, yes. But there was a fire there, and it has been confirmed because they could hardly do anything but confirm it because people were sharing pictures anyway, saying, look what's happened at the park. So they've confirmed that it was, I'm not sure whether we've found the cause of it. Was it accidental? Was it deliberate? You know, was it an act of arson or not? But yeah, so that's in the center of the Fourier. But I think the big story for many people, apart from Sierra Leone women winning WAFU A, big story is 53,000 tons of cement en route to end shortage. Jar oil cement. Everybody's been complaining about, you know, shortage of cement.
And the only reason we must be in this position is if you have a kind of monopoly situation. Because if you have several suppliers, then why would there be a shortage in the country? You know, and they can't all have a problem at the same time. You know, so it's concerning. I mean, my own builder came on Saturday to the office and said, I'd asked him to do something. He said, "There's no cement." I'm like, you must be able to find some somewhere. He said, "No." He said, "I really have looked almost everywhere that I could possibly look." So it's well, and I'm just one individual. Exactly Many other people have. Yeah, probably. And then yesterday also I read this piece written by an ex-finance minister, sort of saying similar things. Right. That we've sort of created a monopoly. So then you open yourself. This is the risk. That's it. Of really creating this monopoly. Well, I think it's important for cement. It's an everyday thing. I mean, people can't do without it. Everywhere you go, there are buildings being put up. You know, so I think probably they should look into it, allowing 1 or 2 people to at least start bringing cement in the country. I can remember when they stopped the importation of cement by order business. You know, moguls to in the country. I mean, it was also a big noise here. You know, I can remember when they said, okay, the importation of cement is only given to jar oil. So it's really going to be a problem if it continues like this. You know. So a former narcotics officer sentenced to 30 years for armed robbery and impersonation. I saw this and I was like, that. Yeah, my eyes popped over that. I was like, my friend, what made you get to this stage? That's crazy. Now it says former. So was he? Had he already left the job before he decided to go into armed robbery as a business? And 30 years is quite a stiff sentence. I'd be interested to know whether there were any injuries as a result of the armed robbery and impersonation as well. Simply to make an example of him. Yeah. I mean, 30 Public years. policy sentence. Yeah, quite. As it were. It's a stiff sentence, All right, 2025 rainy season begins as first seasonal rain hits rural Gambia. Yeah. It hasn't hit urban Gambia yet. In this, the skies look a bit moody and the clouds look sort of grey. Gearing up for rains. Yeah, they're gearing up. So so we can expect them anytime then, and we can expect the flooding that comes every time because over the last 3 or 4 years the rains have become ever more intense, and so has the flooding, just because of the topography, you know, how flat the country is. So it's a problem, and you know, so there are those who pray for rain and they wish for rain, but for those of us who have to drive our cars through several feet, you know, of water, it's not the most pleasant experience. You have the fact that it is flat, and secondly, really, we haven't done a good job in terms of drainage, planning and that sort of thing. So the water has nowhere to go; it just sits there. You're a driver, Mr. Balde. I'm sure you encounter this wahala. Sometimes you tend to not to pray for the rain to come because of certain situations. You know, I mean, as I said, for the farmers it's great. But it's inevitable, you know, because they need it and they want it. But for those of us who have to kind of wade through water just to get to work or to get back home, it's unpleasant. If you pray for rain, get ready to deal with the mud. And try being a pedestrian. You think when you're in a car that things are difficult? Just walk. Oh, really? Go and take a taxi. Walk. You go take a taxi and see. So really? you also complain. Hey, come on. How can you not? So with the two-wheel drive, you still complain. So I mean, tributes pour in for journalist Fatou Samba of the Gambia Talents Promotion. She is the country coordinator for that TV. I mean, I am not used to her, but we interacted once on telephone. And at the same time, I've seen some of her programs. One of them is the Semester Avenue that she does at the airport, interviewing people coming in. You know, but it's definitely a very sad. Yes, and the funeral is today, 10 o'clock at La Tricunda German Mosque. If anybody wants to attend.
there have been many tributes. I think every media house in the Gambia has paid tribute to her. There's something on our page. All of the media houses, and people who knew her are talking about her bubbly character and so on. And yeah, apparently she hadn't been ill, went to bed and didn't wake up. Yeah, so very sad. Sad, yeah. You know, you see, life itself sometimes, Mr. Ade, life is it's an interesting thing sometimes when you think about it. Imagine going to bed and not waking up. Anything can happen. Yeah, of course. You know, nobody is promised tomorrow. Of course. Sort of the randomness of death. It is really. Yeah. It can be you just never know. Yeah. It can just be a whisk away from you, man. Yeah. But the thing is, isn't it, when sort of a young person dies, the sense of tragedy, the sense of sadness, it's very different from imagine an 8-year-old or 90-year-old dying. Not quite, isn't it? One of our colleagues is going to a funeral of somebody who they think is about 100 years old today. Yes. And that just shows you the randomness of it. We have one young person whose death we're talking about. Well, you see, death is death. And when it hits everywhere, whether it's old or young, it's all death. But the death of a young person hits harder. Yeah, I mean, the Champions League final, PSG, the coach, his 9-year-old daughter died last year, and she had a rare form of cancer. And, you know, there were tributes to, and he said, you know, at that moment of my greatest triumph, all I could think of was my 9-year-old daughter was not here to enjoy it with me. You know, so it's very sad. We pray for her soul to rest in peace. And, you know, her family is going through a very hard time now, and the husband as well. And we pray may Jannatul Firdausi be her final destination. Yeah, so Mr. Adedrame, thank you very much for reviewing the papers with us. And we'll be talking to Imam Usman Jah later on Tobaski. And I'm not sure I will forgive the press for not highlighting Sierra Leone women winning the WAFU A competition, beating the favorite Senegal. You know, I've been following Senegal, who thrashed us, Gambia, 6-0. I followed the WAFU. Hey, you know, when Gambia played Guinea. Yes. You know, and Gambia beat Guinea, and then you know they played Senegal, and Senegal beat them 6-0. 6-0. Yes. You understand? So I followed the WAFU, and I was happy that Sierra Leone won the. But it was, if I'm honest, it was a tournament decided on dodgy penalties. So Senegal got a dodgy penalty to beat Liberia in the semi-final, and Sierra Leone got an equally dodgy penalty to beat Senegal. So it served them right. I mean, because the Senegalese in the press conference after they'd won against Liberia, they were unapologetic. Oh, we deserved to win. It was a penalty. It wasn't a penalty. In 100 other games, that would never be given as a penalty, but they got it. And instead of saying, oh, we got lucky, they were saying, oh, we deserved it. No, they didn't. And then, and the Gambian ref? And it was a Gambian referee who gave them that penalty, by the way, against Liberia. And so people were saying, please don't let this referee any other games. So I won't name her for, you know, just save her embarrassment. Exactly. It was a Senegambian plot. And this now will take a short break. So I will take my leave, yes. All right, so we'll take a short break. After the break, the program continues. We'll be back. Kiusel moy suñu boss. Kiusel moy suñu boss. Kiusel moy suñu boss. Go, ebe dawa full network suda tili QCell. Ni lafta diamla wati jamala mune diata QCell. Most reliable network jumala keta wati QCell. Wo quality man nyon soda jam ona manke QCell. Hanibe wulo ni farole kono walante be bako na jala fayola network ko se taria QCell sunyu boss. Nyo finjeka indi 3G ñu delu taxi 4G plus and now we bring you 5G. 5G. First and only 5G provider. Itella follow adi doron nesa keno. Gambia bela nyon tawo fele QCell.
ko fasunta buka busi kiusel itella molti milka kukutol nati Gambia kiusel meta lori la kilianol yele e manjina amanda wala itella ka quality dila dadi ma itelle silo wala wodol mume be kenoma kiusel sunibus sunibus one solo be bambandi kiusel kiusel most innovative kiusel sunibus. Running low on data? Need to stay connected without spending too much? Get 1 GB for just $50. Yes, only $50. Whether you're streaming videos, scrolling through social media, messaging friends, or catching up on the latest news, this offer has got you covered. At home, on the move, or just in need of a quick top-up, it's the perfect data deal for you. And the best part, it's valid for 2 full days. Don't miss out. Dial *303# and choose option 7 to grab your 1 GB data for just $50. It's affordable, reliable, just what you need. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunibus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Kiwmoni arti webi na fitoragol no yawi te non kadi no moƴƴi Kiwmoni a wawa wadde piiji ɗin fow kala ko wonɗa wattu kala a wawa hendade mbuɗi maɗin e o Kiwmoni app kesong a wawa nattinde mbuɗi maɗum yaltina soda credit soda kiw paba soda ko falaɗa te non kadi wawa hen yoɓude himɓe e ko heewi ida wawi kadi nuldude Kiwmoni yoɓa bilji maɗin te non kadi hendoɗa mbuɗi ko yaasi nulda himɓe kadi mbuɗi fi nafitoragol ɗum no weeɓi yahu ka play store maɗum ka app store fi wawa fuɗɗade fi heɓugol hen ko laaɓi noddu Kiwmoni customer care e 133 Kiwmoni suñu kalpe minen udditi lawol ngol si woɓɓe jokki. Yes, we are back. Thank you. Yeah, so we are back again. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Balde. Now let's move on to the third segment of this program. And we are with Imam Usman Jah. And of course, we'll be talking about Tobaski, Warugali Tobaski. I mean, it's important for us to highlight this. We are currently in Tobaski mood, and as you know, there are a lot of activities that happen before, during, and after Tobaski. So it is important for us to engage our scholars on what are the things that we should do and not to do this Tobaski, and subsequent Tobaskis as well. Imam ñu ngi laa dalal si programme bi jërëjëf si xono suñ invitation. Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Mr. Weltare and Mr. Mboj. Yes, sir. ñu ngi leen di nuyu Saa jënd na xar. am na xar ba pare. na xar bali la jënda. Masha Allah. ak suñ viewers yëpp ci biir ak biti réew mi yëpp ñu ngi leen di boole di leen nuyu. waaw dalal nañ la dañ bëggoon tey ñu waxtaan topic yi xam naa ne fii ba ñetti fan rek su soobee yàlla dañu dugg si biir Tobaski. bëggoon nañ nag ñu waxtaan lan mooy warugali Tobaski. Bismillahi once again Mr. Weltare. sa laaj bi nag danga ko dafa bëri doole danga ko mbëmbëstal baatu Tobaski baatu wolof la waaye dañ koy tuddee ñaari jëf yu bokkut li ko waral mooy benn jëf bi moom lañ tuddee beneen bi xar mi ñuy rey dañ koy tuddee Tobaski xari Tobaski julli gi ñu di ko tuddee julli Tobaski waaw Tobaski mooy fukkeeli fan ci weer wi ñu nekk di weeru Zilhijja ñu di ko wax ci wolof weeri Tobaski ba tey noonu lañ koy tuddee weeri Tobaski weeru Zilhijja mooy weeru aj noonu la tudd
li ma njëkk a wane mooy fan yi ñuy dund yonent bi sallallahu taala wa sallam wax na ne mooy fan yi gën ci at mi yëpp suñ boolantee fan yi fukki fan yi ñoo ci gën mooy li ko dalee ci 1st of Zulhijja ba 10th of Zulhijja defe naa tey mooy ñeneenti fan I think so ndax alxames mooy nekk bésu Arafa ajjuma mooy nekk bési julli gi based on Supreme Islamic Council seen liñ wane yonent bi saa sallam mu ne benn jëf bu baax boo ci def amut beneen bés ci biir at mi boo xam ne jëf ju mel noonu mën nga koo def maanaam jëf ca mun naa tolloog jëf ji nga jëf ci fukki fan yi ba tax na maa ngi oo suma bopp di oo ñëpp fukki fan yi ñu ormaal ko lépp lu ci nit mun a def ci lu baax moo xam zikrullahi la tahlilaat takbiraat julli or lu ci nit man rek nga def ko bu loolu passé xew-xew yi xew ci fukki fan yi bokk na ci la ujjaaj yi ca Makka di dem Mina ci la ñuy dem itam Arafa nga xam ne moom lañ tuddee yowmul hajjil akbar mooy bés bi gën a foor ci aj Makka ci ëllëg sa mooy bési julli Tobaski ci la ñuy def tawaaful ifaada yu foor yooyu jëf yu foor yooyu moo tax fukki fan yi njëkk yi mu foor bokk na ci liñ ciy def mooy képp koo xam ne ajiwut te mën na ko sunna la ci yow pour nga rey gàtt moom la ñuy tuddee Tobaski képp koo xam ne ajiwut ku aji nag moom warut la ku aji li nga xam ne moo gàtt bi ngay rey du gàtti Tobaski waaye gàtt la pour mottali sa aj gi maanaam condition la pour sa aj gi mut soo ko amee nga rey gàtt soo ko amut soo ñibsee nga oor foofa ñetti fan soo ñibsee nga oor juróom-ñaari fan fii pour nga fayee ko gàtt bi nga waroon a rey te amuloo ko waaye ki ajiwut te am ko dafa war a rey gàtt loolu man moo ma gënal sax ñu taxaw fa tuuti ndax soo xoolee tey lii dox ci jamono Tobaski dafa mujj nekkatul sunna dafa mujj nekk culture aada la boo xam ne fi mu ne kenn xamatut position am ci diine waaw ku nekk ko war a def rek te itam am na it ñu ko war a def ak ñu ko warta def te li diine tëral mooy képp koo xam ne man nga ko jullit ñi képp ku ko man waaw sunna la ci yow pour nga def ko meaning borom kër gi su ko amee te man ko daf ko war a def on behalf of njabootam yëpp waaye even biir njabootam su ci amee koo xam ne moom itam am na ko te man na ko dafa war a def meaning jëkkër dafa war a def jabar war naa def su fekkee ne kenn ku ci ne mën na ko waaye si ñun suñ aada fii jabar warutaa rey Tobaski fii mu ngi am jëkkër rek jëkkër moo war a rey Tobaski even sax moo ëppale jëkkër sax waaye waruta rey Tobaski loolu na du diine aada la dem nañ ci aada ba nga xam ne sax ki nga xam ne sax am na lu ëpp benn jabar da nga am pour reyal kii Tobaski reyal kële Tobaski meaning ñun yàpp rek la ñuy uddaal waaw àgg na ci suñ aada it kër gu ne war nañ fa rey xar suñ ko manee suñ ko mënat tax ñenn si ñun dinañ fen pour am xar ñenn ñi dinañ tappale pour am xar ñenn ñi danañ lebi bor boo xam ne sax munuñ koo fay pour rek am xar ngir ne suñ amul xar mun naa am ne sax seen sëy yi tas seen doom yi rus ngir aada la boo xam ne fi ne dafa jaxasoog suñ dundin waaw maanaam ñun su weeru Tobaski passé cases yu bare ci suñ kooti kaadi koot dafa keesi Tobaski la moo doon jigéen ñi dañuy joteeg seen jëkkër yi lu tax jëndaluñ leen xar wala xar biñ leen jëndal dafa tuuteeg ñoom wala seen xari wujja bi
moo ëpp seen xar bi. da ngeen dee am kees yu mel noonu. of course yes. su ko defee ñu xuloo ci ba sëy bi bugg a tas. su ko defee ñu ñëw léegoolee sa sëy tas ci. waaw léegoolee sëy tas. man buggatuma dama bugg mu fase ma because jëndalu ma xar moo xam ne soo ko xoolee fii la xari jaar maama jur baay yooyu dañ ci am problème yoo xam ne kenn mosul xam nga loolu nekkatul diine. te diine lim tëraloon dafa yomba. mooy képp koo xam ne mën na ko rek na rey. muy jëkkër muy jabar muy doom ku ko man rek na rey ku ko mënul warut la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo njëkk a def tabaski bi mu koy def ñaari xar la rey benn bi mu ko reyee mu ne bii man la ak suma njaboot beneen bi mu ko reyee mu ne bii suma xeet wi képp koo xam ne mu ngi bokk ci suma xeet ba àddina tukki ku amul tabaski rek bii dama ko def on your behalf reyal naa la loolu dafa waroon a yomba waaye fi ne dañ ko jafeel ba nga xam ne kenn mësut a gis naka la su ko defee xar yi it di cher rek ndax demande bi dafa haay su boobaa price itam dafay gën di yokku te nit ñi nuñ mën a def rek danañ ko mën a ut beneen tomb bi nga xam ne am na solo lool ci Tobaski teñ di ko war a waxtaane mooy xari Tobaski nit ñi ñëpp ci ñun fii suñ aada dañoo jàpp ne xar rek la war a doon xar rek la war a doon te Tobaski la ko dalee ca gëléem la gëléem nag xar béy xar bu góor xar bu jigéen béy bu góor béy bu jigéen ba ganaar sax yenn riwaaye yi wax nañ ne man na waaye léegi ñun ci suñ aada kenn mënta Tobaski lu dul xar te doo Tobaski lu dul xar mu góor te loolu itam du diine ab aada la am na koo xam ne amul njëgi xar waaye man am na njëgi béy waaye ñemewut a jënd béy su jëndee béy këram tas wala doomam yi rus mbedd mi di ko ñaawal ne ñoom seen kër béy lañ Tobaski am na nag yenn réew yoo xam ne ñoom seen aada ñoom béy la waaw waaye ñun fii ci Gambia ñun xar la even man su ma xalaatee comme fu ma suñ dëkka ñun mostly xar yi bëri nañ de waaye kër yoo dugga béy lañ Tobaski am na ñoo xam ne loolu am na yeneen réew yoo xam ne béy moo nekk seen aada ndax soo ñëwee ci fuqahaa yi ci Islamic schools of thoughts yi dañoo uute ban lañ war a jox priorité ndax neexaay bi wala barihaay yàpp bi gën a neex lañ war a jox priorité wala li gën a bëri yàpp soo ñëwee ci ñun school of thought biñ toppa di Maliki school of thought moom neex la wax meaning ne xar moo ñu gënal te rawatina sax ñu bees ko ci ne yonent bi ci boppam itam xar la reyoon xar moo ñu gënal ndax xar moo dàq moo tax ñun xar lañ gëm waaye soo demee ci yeneen school si dañ ne déedéet yàpp bu bare su boobaa gëléem mooy foos nag topp xar topp béy door a ñëw waaye su fekkee ñun la xar la béy ba pare nga dem ci nag dem ci gëléem noonu lañ ko dee def léegi imam lan la islam wax ok man tey 30,000 rek laa am maa ngi amee njaboot boo xam ne dama leen war a dundal waaye ma dem ma jënda xar bu 30,000 ma indi ma takka ko loolu islam wax na loolu waaw xam nga nit ku nekk itam ni nga amee ngay dundee yonent bi sallallahu taala sallam wax na ne yàlla dafa bëgg su la joxee xéewal mu gis ne xéewal gi feeñ na ci yow maanaam dëgg-dëgg nag Tebeskim Ousmane Dia mën naa ñàkk a uute nag ak Tebeskim Weltare su fekkee Weltare dëgg millionnaire la Ousmane Dia li yàlla xam doy na wax dëgg yàlla sa xar moom lañ war a séntu ne moo war a gën a rëy moo war a gën a duuf moo war a gën a cher sa oto bi noonu sa mbubb yi noonu sa dépasse noonu soo nit ku ne ni mu amee noonu la war a dundee te bul yàq te ndem xar la te xar mee ko jar dëgg-dëgg ki am lim ko jëndee ndem am na ko te man na ko waxuma nga kiis nga nal sa bopp sonna def loo mënul ngir di wane waa puukare na man maa am na su fekkee du loolu dara nekku ci su fekkee na wane puukare la ak suma nawle diw sàngam lu mel noonu la def kon man itam dama ko war a def su boobaa loolu du diine amma am nga ko man nga ko nga jënd ko dara nekku ci soo ko jëndee
comme que li diine wax mooy soo ko jëndee nga lekk ci su la neexee it nga denc ci waaye beneen portion bi da nga koo jox ñi amul tabaski su boobaa ndax xar mu tuuti la wala xar mu mag la bu mu ci manti doon da nga ci lekk su la neexee nga denc ci looy lekk ëllëg ak gannaaw ëllëg waaye forcé nga ñetteeli portion bi moom nga jox ko ñi nga xam ne ñoom amuñ tabaski su boobaa dara néew ci maanaam am na ñoo xam ne dañ lay naan waaw kii lim jëndee xar mi nii masalan 50,000 wala 100,000 mënoon na ko jëndee ay xar joxe ko nangam ne yes mënoon na ko su ko neexee mu def ko waaye te loolu miinu ne lam def daganut lim def dagan na te diine amu ci benn problème dëgg la yes am na nag lu ñu gënal waaw Samboy da nga am laajte waaw yes imam man li ma bëggoon a xam fii mooy xam nga yaa ngi doon wax about aada yi lim ñëwee bokk ci as it were soo man dama bëgg a xam loolu ban effect la am ci original religious aspect Tobaski waaw xam nga aada dafay yàq diine culture day yàq diine culture ak aada moo fi jiitu diine waaye diine bu ñëwee dafa xool aada bi mu seet lum ci adopt lum ci nangu li dëppoo ak i principe la mu nangu ko li ci dëppoo mu sànni ko for exemple pure diine fii ci Tobaski mooy képp koo xam ne jullit nga am nga ko man nga ko nga jënd pour sa bopp su fekkee borom njaboot nga éenewaale leen ci ak sa njaboot léegi aada bi mu ko yàqee nu mu def mooy góor rek a war a jënd borom kër rek a war a jënd te jabarit munoon naa jënd parce que moom itam yàlla fay ko mu am yool fi ne reward bi ko yàlla waroon a jox léegi dootut ko amati te ku ko xañ mooy aada moo ko xañ moo wax ne jëkkëram rek moo war a jënd te jëkkëram reward bi ko yàlla fay moom rek moo ko moom waaye ñi ci bokk mooy njabootam yi nga xam ne amuñ ñoom ñoo ci bokk waaye njaboot gi am te mënoon a jënd ñoom seen reward bi dañ ko waroon a utal seen bopp kon loolu aada yàq na fa aada yàq na it ci ne biñ demee ba def ko ne lu war la obligation la nekkatul optional maanaam ku mën ak ku mënut tax na léegi nga gis ni ñoo xam ne dañuy fen pour am Tobaski ñi xam ne dañuy sàcc pour mën a am Tobaski ñi xam ne dañuy leb bor buñ mënta fay pour mën a am Tobaski te loolu yëpp aada moo ko yàq moo tax aada su xasee ba dugg ci diine rek daf koy yàq parce que aada moom bànneexu bakkan la topp waa diine nag du topp amul emotion yàlla moo ko tëralee nii te noonu rek la waaw loolu mooy impact bi nga xam ne aada def na ko ci original diine waaye imam tam dina difficult de pour nga separate the two c'est que tuma yi ma dee dégg ñu ne universal ideas like suñ religion foo ko yóbbu rek somehow aada gi daf ko dee tën pour mu localize ko waaw localization am na ci diine but not absolutely and not ci lu nekk itam maanaam diine ni nii lañ koy defee mu am place boo xam ne mënee nañ ko defee nii ngir aada bi wala ngir nature environment bi ñuy dund léegi-léeg mu am impact bu muy def ci yenn practices yi waaw waaye not du àgg ci deeply ba nga xam ne dafa affect li nga xam ne moo taxoon diine jóg never for example am na loo xam ne ñun ci suñ aada let's say ñu ne ñun am naa suma géwél am naa suma jaam dégg nga sa Tobaski nga xam nga wax nañ ne third portion bi na nga ko jox ñi amul Tobaski ñun fi fekkee ñun suñ société am nañ ay sa géwél wala am nga sa jaam yu demee noonu nga ne man suma géwél bi laa koy jox wala suma jaam bi waaye beneen réew boo xam ne moom amuñ géwél amul jaam doo ko jox ñooñu waaye li ñoom ñaar ñëpp ñoo bokkal luñ def mooy am nañ third portion waaye ñii seen aada bi ñu ngi ko jox ñoom seen géwél ñële nag joxuñ ko géwél ak
jaam ngeen ñoom amuñ ko façon yu demee ne yuy ñàkk fayda yooyu waaye bu doxul loolu tëralin bi moom da nga gis ne tëralinu diine soppeekuwul mooy third portion daal génnee nga ko jox ko ñi ko niit waaye fii ci Gambia ñi ko niit ñii lañ fële ca Mauritanie ña ko niit ñii lañ for example loolu rek absolutely just final one Imam dama really curious to know this earlier on yaa ngi ne am na fukki fan yoo xam ne ñoo gën ci fan yi ñoo gën ci fan bi ci at yëpp so man li ma bëgg a xam mooy su ma ne fan yi ñoo gën what does it mean in practical terms what is the nature of fan yooyu naka la different from yeneen fan yi very good loolu du loolu comme ni ma la ko mën dafa mel ni spiritual dafa ne mata ak lu doxut mata xam nga naka ngeen koy waxee waaw loo mën a laal ak loo absolutely mën a laal waaw dafa immaterial waaw immaterial good that's the best word dafa immaterial xam nga yàlla moo defar liñ defar yëpp moo ko defar moom mooy seet ci lim defar lu ko neex mu fonk ko mu ne lii dama ko fonk mooy daf ci def barke different bi the only thing mooy di same day la waxtu bi jant bi fenk ak ba muy so non yëpp benn bi la waaye yàlla dafay def barke meaning soo ci defee lu baax danaa la fay 10 fële su fekkee fële nga ko def dama lay fay maanaam fii fële 10 fii dama la fiy fay 20 for exemple loolu la maanaam waxtu bi dama ko fonk wala place bi dama ko fonk yàlla moo ko fonkal boppam loolu des na ci digganteem ak moom moo xam lu tax mu def ko waaw mu def ko léegi su fekkee dafa fonk place masala ma jox la ci misaal jëlal jàkka yàlla daf ko fonk néegam la soo fa jullee nga dem julli ca mbooloo ma yàlla dana la fay 27 nga julli fudut jàkka bi sa néeg mu fay la 10 for exemple ok soo jullee Makka for exemple jumaahi Makka bi mu fay la naka lañ ko tuddee naka 5000 nga julli ci jàkka bi mu fay la lan 10 for exemple yes nga julli ca Madina mu fay la 1000 nga julli feneen mu fay la 10 because place bi la yàlla fonk ba loo fa def yàlla daf ka multiple waaw waxtu bi itam yàlla su ko fonkee soo ci defee lu baax dañ ko multiple su fekkee da nga ca def lu bon it dañ ko multiple maanaam nga violate li yàlla bugga li yàlla fonka soo ko violate dóor yi ñu la faa dóor mooy ëppa soo ko defoon ci fan yi bokkut ak loolu muy mel ni tey ci misaal ci li ñuy dunda tey nga dem ba State House maanaam fii nga am na yenn wax soo ko waxee fii dara du la toppa waaw waaye nga dem ba State House dégg nga président toog am na loo xam ne soo ko defee ci saa ñu arrest la yóbbu doo gis biti because place ba nga ko defee la waaw même ci suñ practice sax tey su fekkee ne tey damay dem miti head of state ni ngay prépare sa boppa ak nga ne damay miti Ousmane Dia du dee nekk benn because kii personnalité waaw du benn so yooyu dafa njeexital moo tax yàlla su fonkee ne fan yi ñoo gën ci fan yi mooy dafa am yàlla daf ci def barke ak yool boo xam ne defut ko ci yeneen fan yi loolu mooy différence bi maanaam fan yi waaye di same number of hours yi la dara amul dara lu uute it's a spiritual dimension correct te loolu sax soo ko seetee dañ ko def pour gën a yokka tiyaabo bi waaw boobu itam xam nga yàlla dafa am lu ñoo tuddee emergency exit gates yàlla daf ko am yàlla dafa bari yërmande dafa xam ne ñun dañoo mun a fàtte ñun ay tooñkat lañ moo tax léegole mu créétal ñu ay time yoo xam ne soo ci jëfee lu baax dafay mel ni tey nga def benn fan bi nga def fi lu baax mu defal la comme ku def lu baax ci téeméeri fan seel nga li ma la nga def ci benn fan bi lu baax mu jox la yoolu ku liggéey téeméeri fan loolu yëpp pour yërmande yàlla wala place bi ma def fa lu baax mu def ma yoolab
ku def loolu téeméeri fan pour a bëri yërmande la ndax bàkkaar yooyu nga xam ne moom lañ am ak tooñ yooyu mu mun a far dëgg la wala nga def ko ñu faral la sa bàkkaar yi nga defoon par exemple tey alxames bii ñëw nii mooy tolloo juróom-ñeenti fan ci weeru Tobaski yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne képp ku ci oor yàlla jéggal na la sa bàkkaar yi at mi passé ak at mi ñëw xam nga loolu moo ci gën a yéeme toujours da nga daan gis ñu ne la ku def nangam jéggal nañ la comme ku oor imaanan waxti saaban wala nga taxawee guddig laylatul qadar imaanan yàlla daf lay jéggal sa bàkkaar yi at mi passé at yi passé waaye su fekkee ne da nga oor ci alxames bii ñëw nii yàlla jéggalal na la sa bàkkaaru at bi passé ak bàkkaari at bii ñëw soo da nga gis ne benn oor rek benn bés bi rek ma oor ci mu defal ma loolu soo loolu mooy waxtu wi yàlla fonkal boppam ak place bi yàlla fonkal boppam te loolu it noonu la mel ci nit ki yàlla fonkal boppam yàlla am na nit kum fonkal boppam nit kooku it su fekkee da nga ñàkk teggiin ci moom yàlla daf laa mere te daf laa duma daf laa toroxal am na boo xam ne sa léegi la ko yàllay def parce que yàlla moom moo ko buggal boppam moo ko fonkal boppam soo lu yooyu yëpp dafa am ci nit loolu moo tax ñun ci diine dañuy wax ne bépp nit koo gis rek nga ormaal ko nit koo gis na nga ko ormaal because xamoo lan moo nekk ci dëgg la Imam jërëjëf thank you exhaust nañ time bi te maa ngi amoon benn rek waaye boobu nañ ko denca waaye very interesting ni ñu waxee ci lii waaw ñu ne mun ngaa laajte Imam you can go ahead waaw Imam mun a lifin because wax bi mu ngi interesting du tuuti rek bu gaaw fii dama bëggoon ñu explore suñ ne yàlla na la fay that concept of yàlla dañu fay nga def lu baax def li nga war a def man daal su ma dee déglu ñu bëri fay bi daf dee material te xam nga earlier ñu ngi wax a spiritual dimension man dama gisee relationship bi a spiritual dimension how do you see this materiality of yàlla na la fay material amu how do you see it material amu ci dafa am benn principle nit ñi ñëpp a ko war a understand fii ci àddina ñëpp a yem ci yàlla soo déggee ñu naan rahmaani rahim rahman melow yàlla la rahim melow yàlla la rahman mooy ki fi nekkal ñëpp ci àddina gëm nga ko gëmuloo ko julli nga julliwuloo dégg nga yoonu yàlla newu ci su fekkee dafa dogal ne ci lim dogal predestination lim dogal mooy yow dana la jox position daf lay may wér-gu-yaram daf lay may alal gëm nga ko gëmuloo ko topp nga ko toppaloo ko dina la ko jox fii ci àddina ñëpp a ci yem su fekkee ne tam da nga gëm yàlla di ko topp waaye yàlla lim dogal mooy yow doo am da ngay feebar da ngay dee foofu ñëpp a yem yàlla li ko itteel du àddina àddina soo ko xoolee du dara xam nga lu ko waral àddina lu la fi yàlla may gi dafay jeex yow miñ ko may da ngay jeex fi mu la ko mayee dafay jeex loolu moo tax yàlla considéré fii àddina du dara xam nga lan moo itteel yàlla alaxira ndeysaan because alaxira lu la yàlla may du jeexati yow mim ko may doo jeexati te fam la ko mayee du jeexati foofu moo itteel yàlla waaye fii pour rombeekaay la maanaam dañuy tukki ñun ñëpp suñ destination mooy alaxira foofu lañ jëm dañoo judd di dox dugg ci benn train kuñ dem ba sa time jeex nga wàcc ñu suul la continuer train bi dem mu nga jëm nag fu ñuy tuddee alaxira foofa nag ku nekk bi nga nekkee fii yow su fekkee nanguloon nga yàllaam gi nangu ne man de dañ ma fi indi dafa am ku ma fi indi te moo ma jox suma xel mi moo ma jox suma man moo tax may xool di gis moo tax may déglu di dégg may mos muy neex may dunda moo tax ma am moo tax ma wér moo tax ma nanga kooku man itam dafa am lu ma ko war a defal dama ko war a delloo njukkal because teraanga bi ma defal nii te am na ñum ko xañ kon man dama ko war a defal
naka nga ko war a delloo njukkal mooy kii lan la bugga ci man mooy ma jaamu ko dafa bugga ma gëm ko jaamu ko nga gëm ko jaamu ko su ko defee nag yooyu nga koy jaamu moom la laa dencal soo demee ëllëg nga fekk ko fa dëgg la su fekkee ne nag yow yàlla daf la defal lii yëpp gëmuloo ko jaamuwuloo ko mooy yow da nga ñàkk orma because li la yàlla defal dëgg-dëgg waroon ngaa obéir to be grateful waaw grateful lim bugga nga def ko lim bañ dëgg la imam soo noonu la mbir yi demee waaye nit ñi dañoo foog ne mbir yi fii la affaire yi àddina la non fii yàlla waaw léegi-léegi nga gis koo xam ne mu ngi am wërsëg waay du jaamu sax waaw fii yoonam fii yoonu yàlla ne waaw time bi nag jeex na de time bi moom exhaust nañ ko very nice léegi lu ñoo laajte imam lépp luñ koo laajte dañ koo laajte off caméra de mu ngi mel ni time bi jeex waaye nag imam dinañ am benn waxtaan boo xam ne fii dañ ko fi war a teg ñu waxtaan mu nekk benn 1 hour 30 minutes boo xam ne boobu waxtaan xam nga yow li la gaañ soo ma invité waaw ñun l'islam dafa is very complicated so time yi du dee baax xam naa time bi daf dee short dëgg la daf dee short waaw jërëjëf thank you very much viewers we'll take a short break after the break then the program continue we'll be back money imurundana ne koteke anila ni mobile app sone yaringo alanna yata ndu ise kuol bekeno ibeda woda wati ise muna fanno ila kodola anin money la ni mobile app kuto ise kodo dundino ye kodo fintinde ise credit ko sanno ye power sang ye fengol sang ndu fanan ise mol jono anin ku jamalu ise money kino yela bilol jo ndu fanan bantala banko se kodo kiyeno ise kodo fanan kino do kotenge kurke muna fanyina a download sign play store anin app store ni laftaka kusere Q-Money customer care commandi 133 Q-Money suñu kalpe ntolle nga silo walang dole mol noma Taking a break isn't about stopping. It's about recharging for the next stage. Welcome to our oasis. Powered by Africa, Oris Energies. Q-Money Delsina ak seen mobile app bu bees bii orna gaaw na te it mun nga koo jëfandikoo pour def ci loo bëgga foo mun di ne waxtu bu ne mun ngaa jot sa xaalis ak Q-Money mobile app bu bees bii mun ngaa dugal xaalis génnee xaalis jënd si crédit jënd si Q Power jënd loo bëgga ak yu bëri mun nga ci yónnee Q-Money fay sa bill si jot xaalis bitim réew yónnee xaalis ci noo ko bëggee looy def yomba na downloadal app bi léegi ca Play Store bu dul loolu App Store pour nga door pour am si lu leer koolal Q-Money customer care si 133 Q-Money suñu kalpe ñoo xaali yoon wi ñeneen toppa Service. Top teamwork for top performance. Powered by Africa, Oris Energies. Wow, Sadio, ça va? Ça va bien. Oryx, with you all the way. Powered by Africa, Oris Energies. Q-Money is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new Q-Money app, you can cash in and out, buy credit, buy Q-Power, shop, make payments, and so much more. You can also send Q-Money, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q-Money, Sinu Kalpe. We innovate, others follow.
makes gas, the energy that brings us together. Powered by Africa, Oryx Energies. Kiusel moy suñu boss. Kiusel moy suñu boss. Kiusel moy suñu boss. Soro go ebe dawa full network suda tili Kiusel ni lafta diamla wati jamala mune diata Kiusel most reliable network dumala geta wati Kiusel wo quality man nyon soda jam ona manke Kiusel hanibe wulo ni farole kono walante be bakono jala fayola network ko se taria Kiusel suñu boss ñofi njeka indi 3G ñu delu taxi 4G plus and now we bring you 5G 5G first and only 5G provider suñu boss itela follow adi doron nesa keno suñu boss Gambia bela. It's Tobaski time. Whether you are sending from the Gambia to UK, USA, Europe, or the other way round, Red Coat Express has you covered. We are the Gambia's trusted air freight and shipment experts. Fast, reliable, and affordable. If you're sending from the Gambia to UK, $2,125 for the first kilo, just $400 for each extra kilo. UK to the Gambia, £6 per kilo, drop-off included, £7 per kilo, collection 10 kilograms. From pickup and packaging to customer delivery, we handle it all. Stress-free, whether you choose our air freight for speed or shipment for bigger loads, Red Coat Express has you covered. Please contact us via WhatsApp on 3077776 on Kairaba Avenue or 5322-2900 at the airport. Or you can contact our international number on +447 353 133 808. Red Coat Express, flying your Tobaski joy across borders. We are back. Red Coat Express radar, flying your Tobaski joy across borders. And now let's talk to GCCPC on the draft competition and consumer protection bill. We have Babukar MCC, Director of Competition, and of course, Masire Njai, Legal Officer. Gentlemen and lady, welcome to QTV this morning. Bakar, I'm not going to say welcome. This is your place, so no need to welcome you. So I am welcoming Masire. Masire, this is Babukar's house, so he's used to this place. How are you? Fine, thank you. Very good. It's good to have you here, and to discuss about this bill. So let's start with Babukar. What is the purpose of this bill? The bill is to enhance the capacity of the Commission in terms of enforcement. The Competition Act was passed in 2007 and the Consumer Protection Act 2014. But since their passage, there has been no amendment. We've just been enforcing as they are with the Competition Act for almost 15 years or more than 15 years now. And we all know that time is changing, the market is dynamic, our international corporations are also changing. So given the experience we have in this, in the enforcement of this, the Competition Act and implementation of the Consumer Protection Act, we deemed it necessary to amend the Act, but also to help, overcome challenges we have in the enforcement of the Competition Act and the Consumer Protection Act. So we feel that we are with the conviction that once this bill is enacted into an act, the Commission's presence in the market will be felt more, consumers will be more protected, and the market, we're expecting to be more vibrant in terms of competition. Why does it take so long for you to make some amendments in the bill, like you said? Amendments are not easy and not cheap. This has been in the offense of the Commission for the past almost 10 years since I joined the Commission. We've been pushing for it to be amended.
But one thing is it requires money, it requires expertise. Thank God from the last year, we had Commonwealth came up after we pushed with the ministry, with our line ministry, which is the Ministry of Trade. Commonwealth came up to fund it fully, which makes life easy for us. But I mean, left the commission alone would have done this long time ago. Yeah. Masire, would you like to step in? What I would like to add to what Babakar has said is that the current bill, the current act that we have, that is the Competition Act and the Consumer Protection Act, really have some lapses that we deem it's necessary to step in and do some amendments to help us better enforce the acts and also to ensure that our presence in the country and our work is felt by the consumers and competitors in the market. Because we realize that talking about the Consumer Protection Act, the one that we currently have, there are certain gaps that we realize in that, which is, for example, we can't take second-hand cases. That is people that purchase second-hand products. If you have issues with the person you purchase it from, we cannot take those cases in our in the current act. So, and in the Gambia, we all know that it's very hard for most people to afford original products. Most of the people in the country purchases second-hand products. Exactly. I am one of them. I love second-hand clothing. Exactly. So the exclusion of second-hand from the act really makes our work difficult, because most of the time consumers will come to the office with their complaints and we can't resolve it. What we resort to is to direct them to ADRS for certain ADR proceedings, which is the reason why we came up with these amendments to ensure that the act provides for a provision that will allow us to take second-hand cases in order to help consumers solve their claims in the market. So who are the key regulatory bodies under this bill? You want to talk about it? Besides the commission, because I mean at the commission, the way the commission is built is an integrated system where you have a secretariat and you have a board. This board also serves as a quasi-court that hears competition cases. When it comes to the consumer protection, you have the secretariat, which administers the act, but you also have the tribunal, which is a consumer protection tribunal, which is dedicated only for the enforcement of the how do I call it, the act. We also have other institutions that have, I mean, whose work also affect what we do, like the like of Pura, the like of Central Bank, with all the other, I mean, sector regulators. We have consumer issues across the world and across the country and across the market. The Commission is not a sector regulator. We regulate all sectors of the economy, including sectors with sector regulators and sectors without sector regulators. So anywhere you have consumer issues, this bill affects, and anywhere you have competition or market issues, the bill also affects it. Because what we have now done is, before we had the Competition and the Consumer Protection Act separated, but now we have, these two, in one document. And quickly, because we are quickly running out of time, one of the beauty of the amendment process that we're doing, before, the challenge we had as a commission is we cannot initiate investigation into consumer issues. The act will have limited us. Even if I found your right being violated, I can't say anything unless you complain. So, but in this other act, so the bill that we have now, we've incorporated so that the Commission can be able to investigate more so for issues that have, public interest dimension. We will not investigate individual consumer issues, that's your problem, but issues that are that affects the general public, like expired products and other things, then we can be able to initiate. The other thing we also have in the Competition Act, before things like abuse of dominance violations, it is so that all that we could do is to issue directive. It is in this way. For instance, we found a business hoarding. Hoarding increases prices, it makes people to suffer. All that we can do, the access, you only ask them to stop. If they don't stop, you push it to the court. But now what we are now, what the act, so this bill it has, with all the other acts have in all over, across the world, is to also give the Commission to be able to impose sanctions, like financial penalties, so that at least it will be deterrent. I think you are aware of the AFCFTA.
which is, there is a competition protocol component in the FCFTA. So what we are now doing, the competition part is aligned with the AFCFTA and ECOWAS regional competition. I just want to know, how does this bill define the consumer and the trader? Can you help me differentiate that? Okay. With regards to the issue of a consumer, the bill defines it as any person that purchases any good for consumption. For example, you cannot buy any product that you are going to resell and then you expect us to consider you as a consumer. A consumer. You are not a consumer. Okay. So according to the bill, the purchase that you're doing of a product, it has to be you have to be the end user of that product, not you buying it for resale or something. Now it has to be as the end user of the product. Okay. That is how we define with consumer in the bill. With regards to trade, it defines trade as a trader can be any person that is engaged in the buying and selling of goods and services. That is how a trader is defined. Okay. Yeah. All right. Which is correct. In fact, I see this is a very important question. You see, sometimes we have these issues at the office. You will see people will buy commodities or engage in service that is for business. When they have to, they will come, and all that we will tell them we can't, because the law is for consumers, not for businesses. If it's a business, it is at somewhere else. Okay. The part the Competition Act deals with is on businesses, but is on business, conduct. So I think that definition, as you rightly put it, is definitely, accurate. And okay. All right. So what are the consumer protection rights on this bill? Okay, some of the rights that we have under consumer protection bid, the first one that I will talk about is the right to return a product. You will see that, for example, you go to a store and purchase a product, and then the owner of the business will tell you that after 24 hours you cannot return this product. But according to the bill, you have the right to return that product. Okay. So long as the owner of the business the defect that you realized on the product after taking it back home was not explained to you from the onset of you purchasing the product. Okay. You have the right to return it within 72 hours. That is what the bill is saying. Within 72 hours? Within 72 hours. Okay. Another right that you have under the bill, it's also with regards to this online trading that is now going on. That has not been provided for in the current act that we have. Okay. So the bill comes up to put in, to give you the right that, for example, I can't order a product from you. You are the one that posted it online that you are ordering products from China. So I am purchasing from you. So whenever I take that product from you and then I realize there is defect, I have the right to come after you for you to rectify that defect or to refund my money. Okay. But people will tell you that I can't do that because it's not from me. The defect is from the manufacturer or it had defect on the way coming to the Gambia. Okay. That is not the consumer's problem. The problem is you. You are the link between you, so you between have to her. bear the losses. Exactly. You have to bear the losses or prove that you are able to prove in court that the defect that the consumer is claiming was not actually from you, to shift the liability to the producers. Okay. But aside that, the consumers have the right to come after you as the middleman between them and the producers of that product. Enforcement and resolution. Yeah. How are you going to do that? In the office, we usually have what we call ADR. If consumers come to us with complaints, we have an ADR process that we go through to ensure that both parties are represented to see if we can settle the matter amicably. Okay. So in an instance wherein that matter is not resolved, in the current act, the case is usually forwarded to the tribunal. So what the bill now introduces is for the commissioners, Board of Commissioners, to sit as a panel to hear those consumer cases and also ensure that those matters are resolved between the consumer and the trader. That is the purchaser and the seller. So what happens in an instance wherein the purchaser is at fault, then the commissioners would ensure that the issue is settled. But if the seller is at fault, there are certain
enforcement measures that will be in line. That is, for example, you might be asked to restitute. That is to return the person. The person will now return you the product, and then you will refund the person his or her money. But in an instance wherein you fail to do that, we can also come up with enforcement mechanisms. As for example, the issue can now, if you fail to abide by the Commission's directive, the issue can now be enforced, whilst where the Commission would now go to the court for them to issue an order. Okay. For you to abide by that order that is made by the commissioners, and also to pay the Commission the amount that they have spent in going to the court to ensure that those orders are enforced. Okay. Yeah. All right. Interesting. We've exhausted all our time. But now how do we communicate this to the general public? What are we doing to teach them? Okay, this is your right. This is what you need to do. Man suma jende dara su bahut dama de dem be fuma ko jende manela ne bahut dama buga nga replace ko o nga delo ma suma halis. I do that all the time. You know, even suma jende nen bu bahut suma ko chobe bahut dama dem be si borom bitig manela li bahut. So what are we doing to sensitize the public on this? There's few ways. One is we are here. I think we have to thank you for that, for always giving us a platform. And the other one also is we also have a radio program weekly where we engage the public. We also have program with the schools where we go to the schools to engage the public. Nice. But we also have what we call community bantaba. We go nationwide tour every year to meet the public and the markets to tell them. Correct. But one of our best advocates are the consumers themselves who come to the commission, found that their cases have been resolved. By the time they go back, they become our advocates. But one of our biggest advocates again also is the police, because in fact most of the cases we have are referred to us by the police. Because what we've done is, we know that Gambia, the first point of call is the police. So we spent a good number of years training the police on these provisions, and now the police have been doing very well. Anytime they have the case, they will just write a number or call the officer and say, I've referred somebody, please attend to them. And that's what has been helping. I could remember, so a consumer came to the office and he said, I'm here to thank you. I said, but what happened? He said, I bought something, I won't tell the supplier, from a supplier, and it was not good. I returned, he said he will not take it. But immediately I told him, I'm going to the commission. He said, come back, just take and we resolve. So these are some of the medium we use to make sure that at least we resolve consumer concerns and also make consumer aware. Thank you very much. Thank you, Babukar Sise and Masire Njai, for coming on the program. We will keep working together. We are partners in development. This way the development and the blueprints that we're talking about, we will achieve it. So thank you very much, and I wish you happy Tobaski in advance. Thank you. Wish you the same. Because the following week then you are ligay. Yeah. So thank you very much, viewers. This is all we have. We'll be back here tomorrow. Enjoy the rest of our programs. Have a wonderful day.